আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আজকের ভিডিওতে আমি গুগল পার্লামেন্টার অফ ডিজিটাল মার্কেটিং এই পার্লামেন্টার অফ ডিজিটাল মার্কেটিং এর গুগল থেকে যে ফ্রিতে আপনি কোর্স করে সার্টিফিকেট অর্জন করতে পারেন সেই বিষয়টা আজকে কিভাবে পরীক্ষা দিতে হয়, পরীক্ষা দিয়ে সার্টিফিকেট অর্জন করতে হয়, সম্পূর্ণ প্র্যাকটিক্যালি একজন পরীক্ষা দিয়ে কিভাবে সার্টিফিকেট অর্জন করেছে সেটা দেখাবো। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো আপনি ইয়ে করেন ওই স্ক্রিন শেয়ার করেন। আপনি তো এটা ওই ফাইবারে এবং ইয়েতে লিঙ্কডইনে অ্যাড করবেন নাকি? এটা কি ফাইবারেও যায়? হ্যাঁ, ফাইবারে অ্যাড করতে পারবেন, আপনি লিঙ্কডইনে অ্যাড করতে পারবেন। তাহলে আমি কোনটা আগে করি? সমস্যা নেই, আপনি সার্টিফিকেটটা আপনি নেন, নেওয়ার পর আপনি যেখানে যেখানে ইচ্ছে সেখানে অ্যাড করতে পারবেন, সমস্যা নেই। আহ, তার আগে লিঙ্কডইনে পরে না ফাইবারে যাই? আচ্ছা ঠিক ফাইবারে আছে, আগে দিব। সমস্যা না, আপনি এখন লিঙ্কডইন অন করার দরকার না, আপনি আগে পরীক্ষা দেন, পরীক্ষা দেওয়ার পরে পরে আপনি লিঙ্কডইনে অটোমেটিক সেটা তারা সাইডে দিয়ে আপনি লিঙ্কডইনে অ্যাড করে নিতে পারবেন। তখন আপনাকে যখন বলবে তখন আপনি লিঙ্কডইনে অ্যাড করে দিয়ে দেবেন। ওখানে ক্লিক করলে আপনার লিঙ্কডইনের প্রোফাইল ইয়ে ইয়ে করতে বলবে। আপনাকে বলবে যে এই লিঙ্কডইনের ইয়ে লগ ইন করার জন্য, তারপরে ওখানে গিয়ে অ্যাড করে দিলে হবে। পরীক্ষাটা বলে কিভাবে দেবো আমার? আপনি সার্চ প্রথম তো পাবেন, আপনি সার্চ করেন, আপনি একটা ট্যাগের মধ্যে সার্চ করেন গুগল গ্যারেজ, দেখে সার্চ করেন গুগল গ্যারেজ, নতুন ট্যাবের মধ্যে গুগল গ্যারেজ দেখে সার্চ করেন। গুগল গ্যারেজ, ওই যে আসলে হ্যাঁ, এটা ওই যে পার্লামেন্টাল ডিজিটাল মার্কেটিং এর ডিজিটাল, কারণ হচ্ছে আপনি একটা কোর্সে এখানে আগে আপনাকে লগ ইন করতে হবে, সাইন ইন করতে হবে, আপনার আইডি আর পাসওয়ার্ড দিয়ে, ইমেল আইডি আর পাসওয়ার্ড দিয়ে সাইন ইন করতে হবে। মানে রেজিস্টার, সাইন ইন হ্যাঁ নাও। রেজিস্টার, রেজিস্টার করো। রেজিস্টার ওই গুগলে যাই। হ্যাঁ ওই গুগল যেটা সমস্যা নেই। ওই যে ডিজিটাল মার্কেটিং এটা বক্সে, হ্যাঁ, তারপরে আপনি নিচে যান, এটা নিচের দিকে যান, বামে দেখেন, হ্যাঁ, এই দেখো ফ্রি সার্টিফিকেশন, এখানে ক্লিক করেন। sponsor businesses online what opportunities can you exact from this of? এই যে এখানে ইয়া প্রশ্নটা কপি করে এই যে প্রশ্নটা কপি করেন, নিচে না প্রশ্নটা তো নিচে রে ভাই, ওয়ান অফ এই যে ওয়ান ইউর বিজনেস, হ্যাঁ এটা কপি করে আপনি Funding, সেলিং, Selling. ডেলিভারিং, delivering, সেভিং saving নাই, time, লার্নিং আছে, learning or using. হ্যাঁ ক্লিক করেন। সেটা ওকে, হ্যাঁ ডান, এরপরে নেক্সট, ওই এখানে না ওখানে আপনার নেক্সট দেওয়া আছে দেখেন, নেক্সট দিয়েছেন, হ্যাঁ চেক নলেজে দেন, ডাইরেক্ট চেক নলেজে দিয়ে দেন, দিয়েছেন আপনার শুনতে শুনতে আপনার 24 ঘন্টা কিন্তু শুনবেন। হ্যাঁ এটার কপি করেন, প্রশ্নটা কপি করেন। more. এটা নাই easier. More দিলেন, ইনসাইড আছে দিলেন, ইনসাইড ওকে, ইজিয়ার ওকে, উপরে দোনোটা মানে উপরে, হ্যাঁ 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 এটাই ক্যাশ, দেন ডাউন দেন, সাবমিট, নেক্সট লিসন,
তো, এখানে টপ কুইজ, হ্যাঁ, জেনারেটর কপি করেন। এই যে সবগুলো প্রশ্ন হ্যাঁ। বুঝতে পারছেন, এই সবগুলো প্রশ্নের ওই যে লিসেন দেখে দেখে আপনি সবগুলো প্রশ্নের উত্তর আগে রেডি করে নিলেন, পরে ফাইনাল এক্সামটা ওই যে আমি শীট যেটা দিছি ওটা দেখে দিতে হবে, বুঝছেন? ও। হ্যাঁ। আপনার এখানে যে আমি এখন যতটুকু দেখলাম আগে, এই যে 26টা মডিউল আছে, 26টা মডিউলের মধ্যে 24 ঘন্টা, কিন্তু আপনি মডিউলগুলো দেখার দরকার নাই, আপনি ওই প্রশ্নগুলো সেগুলো দিয়ে দিয়া দিয়া পরে আপনি যখন ফাইনাল ইয়েতে যাবেন না, না পরে ওই ফাইনাল কোশ্চেন করার জন্য আপনাদের 40টা প্রশ্ন দিব। লিঙ্ক দিছে, দিলাম সাবমিট। হ্যাঁ, নিচে কংগ্রেস করছে, নিচে দেন ফাইনাল এক্সামে ক্লিক করেন। হ্যাঁ। হ্যাঁ, টেক দি এক্সাম, প্রশ্নটা কপি করেন, ওই যে যে শিটে দিছে সেটা মারা, কন্ট্রোল এফ দিয়ে মারা। হ্যাঁ, প্রথমটাই এটা সিরিয়ালে মনে আছে। While looking to air, আপনার সময় বেশিক্ষণ লাগবে না, কারণ হচ্ছে যে আমি অ্যান্সারগুলো দিয়ে দিছি না, কিন্তু অ্যান্সারগুলো চাইলে একটু যত ফাস্ট কপি পেস্ট করতে পারেন আর কি। আপনার 40-32 পাইলে পাস, আপনি 40-32 এর মধ্যে আপনি 40-40 পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সবগুলো অ্যান্সারে আছে। How long you have been business? It can identify, এটা না তো কোশ্চেন, কোশ্চেন এটা না। ইন্ডেক্স, আপনি এই প্রশ্নগুলোর অ্যান্সারগুলো যদি নিজে নিজে পড়ে আসলে মুখস্থ করেন, তাহলে আপনি নিজেও আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং এর অনেক কিছু সম্পর্কে জানতে পারবেন। এর জন্যই আমি বলছি যে আপনার মানে ইয়েটা শিটটা কপি করে রাখেন, পরে এটা নিয়ে পড়ালেখা করি। আর আসলে নেই, এটার আসলে নেই। আপনি যদি অ্যাড ক্যাম্পেইনের কাজ জানেন, আপনি প্রশ্নগুলো পড়লে নিজেও
অনেকগুলো উত্তর দিতে পারতেন। হ্যাঁ দেখতেছি তো সেটাই, লিস্টে নেওয়া লাগবে ভাই। এই বলতেছি। আপডেট ডিসক্রিপশন। দেন সাবমিট দেন। Congratulations, you have completed digital garage. Okay, 97% of the mark পেয়েছেন। দেখেন আপনার নাম দেখেন, যেটা ওই আপনার প্রোফাইলে যে নাম আছে মানে সার্টিফিকেটে ওই নামটা, এনআইডি তে যে নামটা আছে ওই নামটা দেখেন পুরো। নেক্সট। হ্যাঁ নেক্সট দিন। অ্যাড এই যে অ্যাড লিঙ্কিং প্রোফাইলে জানা যায়। নতুন ট্যাবে নিয়ে ডাউনলোড ডাউনলোড এখন করার দরকার না, ডাউনলোড আপনি যে কোনো সময় করতে পারবেন। যদি এটা আরো 50 দিন পরে আপনি 5 বছর পরে চান তাও হবে, কিন্তু লগ ইন করতে পারবেন। শুধু আপনি লিঙ্কডিনে যান, লিঙ্কডিন প্রোফাইলে যান, এই যে এখানে সার্টিফিকেটের নাম কি, সার্টিফিকেটের নাম হচ্ছে যে আপনার ফান্ডামেন্টাল অফ ডিজিটাল মার্কেটিং। এখানে এই যে সার্টিফিকেট একদম উপরে, হ্যাঁ সার্টিফিকেটের নাম দেন এখানে পেস্ট করেন, ইনস্টিটিউট অর্গানাইজেশন, এখানে ওই যে আবার নিচে যান, ওই ওখানে যান গুগল, হ্যাঁ এই যে এই গুগল ডিজিটাল গ্যারেজ সার্টিফিকেট কপি করেন, এখানে পেস্ট করেন। ওকে, এবার নিচে যান, মান্থ, হ্যাঁ মান্থ এবং টাইম দিন। মান্থ এই যে আজকে আগস্ট, আগস্টের হ্যাঁ আগস্ট 2022, উপরে একদম উপরে ক্রেডেনশিয়াল আইডি, এই যে ডাউনলোড, নেট স্লো। এখানে ক্রেডেনশিয়াল আইডি আছে দেখি, একটু নিচে যান, আইডি এই যে আইডি এই যে দেখেন একদম নিচে হাতের বাম পাশে, একদম নিচে হাতের বাম পাশে, এটা এইটা, হ্যাঁ এটা কপি করেন, আইডিটা কপি আরেকটা ভাই, করেন। ইয়ারে লাগবো না, সেভ দিয়ে দেন। স্যার নিচে যান, দেখেন আপনার অ্যাড হয়ে গেছে, সার্টিফিকেশন যান নিচে, নিচে এই যে দেখছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে শেষ, কাজ শেষ আপনার, মানে ইয়ে শেষ। এখন আপনি ওই জায়গাটা অ্যাড করবেন এখন। হ্যাঁ দেই, আপনি যখন দেই
প্রোফাইলে যাও, নিচে যাও, নিচে যাও, আরো নিচে। এই যে এডুকেশন সার্টিফিকেট, সার্টিফিকেট এখানে ওই যে ইয়েটা, ওই যে নামটা কপি করে নিয়ে আসুন, ফান্ডামেন্টাল অফ ডিজিটাল মার্কেটিং কপি করে নিয়ে আসুন। পেস্ট করেন, ওর ওই ইয়েটা দেন, নামটা গুগল করে দেন, ইয়ার দেন 2022, বাস অ্যাড, অ্যাড, বাস অ্যাড হয়ে গেছে। ঠিক আছে। আর 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 কি সার্টিফিকেট আছে কোনো কিছু দিয়েছেন না? না, ফাইবারে তো আর দেওয়া হয় নাই। দেখতে পাচ্ছেন না? হ্যাঁ, আর আগে একটা ওই যে লিঙ্কডিনে আর একটা আছে কি জানি। লিঙ্কডিনে একটা করছিলেন তো, কি কোর্স একটা করছেন না এখন? হ্যাঁ হ্যাঁ। ও লিঙ্কডিনের ইয়েটা, এই লিঙ্কডিন মার্কেটিং পার্লামেন্টে মনে হয় না, লিঙ্কডিন ল্যাবের থেকে যে সার্টিফিকেটটা লিঙ্ক দেয় ওটা নিছেন না? নিচে দাও, নিচে দাও। হ্যাঁ, লিঙ্কডিন লিঙ্কডিন মার্কেট। মার্কেটিং সলিউশন, এটা ফান্ডামেন্টালস। এইটাই আপনার লিঙ্কডিনে আপনার এই সার্টিফিকেট আরো দুইটা 4-5টা সার্টিফিকেট লাগবে। ওটা সমস্যা নাই, আমার প্রোফাইলে দেখি আমি কি কি সার্টিফিকেট নিয়েছি না, ওগুলো থেকে আপনি পরবর্তীতে সময় করে আইন আমি করে দেবেন। ঠিক আছে? না, ওই আমি আগে ফ্রি আছি। ফ্রি আছেন না? আমি তো ফ্রি নেই, আমার তো কাজ করতে হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নেই, আপনার এই সার্টিফিকেট করতে প্রায় ঘন্টা খানিক সময় লাগবে, ঘন্টার উপরে সময় লাগবে। আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা ভাই, নাই কোনো। হ্যাঁ ভাই। আচ্ছা আমি ইয়ে রেকর্ড শেষ করে দিই। ঠিক আছে, ওকে। রেকর্ড শেষ করে দিই পরে